Good day, my dear 7th class students. Namaskar. I'm very happy today that to teach you one chapter titled as Data Handling. It's an interesting chapter. Prior to getting into the lesson, I want to tell you a couple of things. My name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent to Srijana Vidyalaya. I am very happy to let you know all our students, teachers and the staff are doing very well in the sense they are free from corona, they are all tested negative. We are all taking we are all taking the precautions very seriously. We are following the mask, sanitizing, washing hands, keeping the distance, measuring the temperature. All these we are doing it very good. So therefore the God has been kind to us that we are all safe here. And I hope you follow the same practices and you are all safe, you, your friends, relatives and all the people you know. Okay, now we have close to 400 videos and 400 Zoom classes for 8th, 9th and 10th. They are going on very well. And the sad part of it is the students do not have all the textbooks. The management has decided to give the textbooks and collect the money as and when it is convenient for the parents. So come and get the textbooks and the study materials. Without them, your work, the student will be at a loss. His foundation becomes weak. As long as he is listening to the video, everything looks fine and dandy. But when it comes to reading the lesson or doing a problem, answering a question, then he may run into some problems. So unless you have the textbook, the student cannot progress. Now also in the case of reading, not in mathematics but other subjects, it's a practice. Srijana's practice to read the lesson at least 7 times, out of which 1 or 2 times by the teacher and the rest of the times by the student. Mathematics, you have to go through the lesson, read the lesson, of course, do the problems, but you have to go through the lesson, read the lesson at least once. Today, I am going to teach you about data organizing the data. How do you organize it? But see, prior to this, we have completed the simple equations, construction of triangles, quadrilaterals, and a couple of other chapters. I hope you are all doing the problems associated with those lessons. Now, data. This is an interesting chapter. This is not an exact science, exact mathematics. You see, in mathematics, 2 mangoes are 10 rupees and 5 mangoes are how much? You have an exact relation there. In statistics, this data handling is part of the statistics. Now, you remember once in a while, once in 4 or 5 years, people come to your home and they collect the data, like who is the head of the house, how many children are there, how many girls, how many boys, how many of them educated, all that constitutes data. Adi data and vivaralu. So, ఈ వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మనం అర్థం ఆ వివరాల నుండి ఏమిటి అర్థం చేసుకోగలం అన్నప్పుడు ఆ వివరాలన్నింటి ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములానే పెట్టుకోవాలి. దట్స్ కాల్డ్ ఆర్గనైజింగ్ ది డేటా. అది దాని గురించి మాట్లాడతాము. తర్వాత ఈ డేటాని ఇంకా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి there are 2 measures. They are called the representative values
One is the arithmetic mean, the other one is mode. There is one more that's called the median. That's not in your syllabus. You will learn about that next year or next class. Okay? So, actually, as a matter of fact, this subject goes from 7th, 8th, 9th, and 10th. Finally, closing in 10th. Okay? Now, so there are two values when you want to understand the data that is collected. దానికేమో రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ అండ్ మోడ్. అవి వాల్యూస్ మారుతాం. వాట్ ఈజ్ బై మోడల్ డేటా అంటే ఏంటి, ట్రై మోడల్ డేటా అంటే ఏమిటి, ఈ మోడ్ ఎప్పుడు వాడతాము, అర్థమెటిక్ మీన్ ఎప్పుడు వాడతాము అది చెప్తాను. ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. తర్వాత లైక్ ది ఫేమస్ సేయింగ్, ఏ పిక్చర్ ఈజ్ వర్త్ 1000 words. All this data we want to organize it and put it in a form that is very easily can be understood by even a layman. So that's what is called graphical representation. But here we call it as presentation of data. For that we draw a bar graph, double bar graph, and pie chart. And we also learn about how to construct a pie chart. Eppudu pie chart vaadtamu, ఏ విధంగా దాన్ని పై చార్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈవేళ మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఆ డేటా అంటే వివరాలని వాటిని ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయడం, తర్వాత ఆ వివరాలని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఏమిటి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఒకటి అర్థమెటిక్ మీన్ అని ఒకటి, తర్వాత మోడ్ అని మరొకటి. ఈ రెండు రకాల పరిస్థితుల్లో మనం వాడతాం. బట్ వాటిని ఏ విధంగా ఒకటి వచ్చిన డేటానండి ఏ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తామని అది కూడా చెప్తాను ఇవాళ. తర్వాత కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను. అండ్ దెన్ ఇవన్నీ ఈ డేటా అంతా బాగా కామన్ మ్యాన్కి కూడా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలంటే దాన్ని ఒక గ్రాఫ్ కిందో బొమ్మ కిందో దేని కింద గీయాలి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డివైసెస్, పిక్టోగ్రాఫ్, వెర్టికల్ బార్ గ్రాఫ్, హారిజాంటల్ బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, donut chart, like that. There are several graphical representation techniques. Okay. As a matter of fact, I'm sure that some of you, if you made a chart or a table in Excel, you can by the click of a button you can get all the graphs. That means it's a line graph or a bar graph or a pie chart. Any of these things you can get it by a click of the button on the keypad. Okay? Alright. So ఏం చెప్పాను నేను ఈ క్లాసులో ముందు డేటా అంటే ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేస్తాం, దాన్ని ఆ డేటాను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏంటి నేర్చుకుంటాము. ఒకటి అర్థమెటిక్ మీన్ ఒకటి, రెండోది మోడ్. ఆ రెండు నేర్చుకుంటాం. తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఆ తర్వాత ఈ డేటా అంతటిని కామన్ మ్యాన్కి కూడా అర్థం అవ్వాలంటే you have to show it in a bar graph, లేకపోతే పై చార్ట్, డబుల్ బార్ గ్రాఫ్, హారిజాంటల్ బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, డోనట్ గ్రాఫ్, like that. There are several graphs. Okay? I will not go into all those things, but we will concentrate on bar graph and pie chart. Okay? Now, first I gave you first of all, బర్డ్స్ ఐ వ్యూ ఇచ్చాను, తెలుగులోని ఇంగ్లీష్ చెప్పాను. నౌ డేటా ఈజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్. లైక్ ఐ సెడ్, సెన్సస్ వాళ్ళు వస్తారు, కలెక్ట్ చేస్తారు. ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ ఈవెంట్కి అన్ని. ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫీడ్ ఇన్ టు ది కంప్యూటర్ అండ్ ది కంప్యూటర్ విల్ అనలైజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ మచ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. దాన్ని బట్టి చెప్తారు. సపోజ్ యూ వాంట్ టు నో ది యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఇన్ ఎ విలేజ్, సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫ్రమ్ ది డేటా. Also, what percentage of the people are graduated? Again, you can get it from the data. ఆ డేటాను అంతటిని మనం ఆర్గనైజ్ చేయడం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రాపర్ వేలో సార్ట్ చేయాలంటే ఉదాహరణకి నేను ఎప్పుడు ఇది కామన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఫెయిల్కి సపోజ్ మీ నాన్నగారో మీ అన్నయ్య గారో ఎవరో ఫెయిల్కి వెళ్ళారు, రాజమలోనో ఇంకేదో ఊరు ఫెయిల్కి వెళ్ళారు, కొంతకెళ్ళారు. కొంతకెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మ వీళ్ళు గివ్ ఇచ్చిన లిస్ట్ ఇస్తారు.
నాకు వంకాయలు కావాలి, బీరకాయలు కావాలి, చామదుంపలు కావాలి, శనగపప్పు కావాలి, రొయ్యలు కావాలి, ఎండు రొయ్యలు కావాలి, లైక్ దట్ whatever she gives suggestion. సో వాట్ డస్ యువర్ ఫాదర్ డూ? మీ ఫాదరు ప్రతి ఒక్క వస్తువుకి ఒక సంచి తీసుకెళ్తారు రేటు కాదు. సంచి ఏదో సిమెంట్ బ్యాగ్ సంచో, సిమెంట్ బ్యాగ్ మీ రైస్ బ్యాగ్ సంచో, దానికి పెద్ద సంచో ఏదో పట్టుకెళ్ళి కొన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాడు కొని ఇచ్చింది ప్రతి దుకాణంకి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆ దుకాణంలో ఉన్న సామాన్ మీరు కొనుక్కొని ఆ సంచులు వేస్తారు, ఇంటికి వస్తారు. ఇంటికి వచ్చిన ఏమవుతారు, మీ వంటింట్లోని మీ నాన్నగారు ఆ సంచి పంపేస్తారు. పంపిస్తే ఇప్పుడు మీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది, దొండకాయలు సపరేట్ చేస్తారు, బీరకాయలు సపరేట్ చేస్తారు, బంగాళదుంపలు సపరేట్ చేస్తారు, ఉల్లిపాయలు సపరేట్ చేస్తారు. లైక్ దట్ సిలి దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గనైజింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ అవుట్. సో a crude example is that's what it is. Now దీన్ని ఈ విధంగా డివైడ్ చేయడాన్ని దాన్నేమో మనం ఆర్గనైజింగ్ ది డేటా అంటాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఓకే, యూ గాట్ ద డేటా, వివరాలు ఇచ్చేయి. సపోజ్ లెట్స్ సే I will give you another example. A grocery store is there. How many soaps, luxury, Lux soap is sold in 12 months. January ఎన్ని అమ్మాడు, ఫిబ్రవరి ఎన్ని అమ్మాడు, ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. అవన్నీ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఏ మంత్ తెచ్చొచ్చి ఎంత తెచ్చి అమ్మాడు, ఏ మంత్ తక్కువ అమ్మాడు. అలాగే డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి దగ్గర. లక్స్ కాకుండా సొంతూరు లేకపోతే అమ్మో ఇవ్వండి, నీము, రకరకాల సబ్బులు ఉంటాయి. ఏవి అమ్మాడో అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆర్గనైజింగ్ ది డేటా. ఒక ఆర్గనైజింగ్ డేటా వస్తుంది. దాన్ని బట్టి చూసుకొని ఓహో సంతూర్ సబ్బులు చాలా అమ్ముతున్నాం అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం స్టాక్ సంతూర్ సబ్బు ఎచ్చు ఉంచుకోవాలి. అది ఫలానా సబ్బులు చాలా తక్కువ మంది వాడుతున్నారు, దాన్ని బట్టి వాడుకోవాలి. అలా చేస్తాం. సిమిలర్లీ సపోజ్ యూ టేక్ స్టూడెంట్, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు, బట్ బెస్ట్ సెక్షన్ ఇన్ 8th class 9th classకి ఆ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వమని ఇచ్చారు. లంసమ్ అమౌంట్ ఆ రూమ్లో వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక 10,000 రూపీస్ ఇచ్చారు. అండ్ విచ్ సెక్షన్ 9th classలో 3-4 సెక్షన్లు ఉన్నాయనుకోండి ఉదాహరణకి. సో విచ్ సెక్షన్ విల్ గెట్ ది అవార్డ్? ఎవరైతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఏ సెక్షన్ యొక్క మార్కులు బెస్ట్ మార్కులు ఉన్నాయో అన్నది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో యూ ఫైండ్ ది యావరేజ్ మార్క్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్ ఇన్ సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి, సెక్షన్ డి అండ్ సెక్షన్ ఈ. 5 సెక్షన్ ఉన్నాయనుకుందాం. చేస్తే ఎవరికి హైయెస్ట్ మార్క్ వచ్చిందో, హైయెస్ట్ యావరేజ్ వచ్చిందో వాళ్ళకి ఆ స్కాలర్షిప్ వెళ్తుంది. దేర్ యు ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద మీన్ ఆఫ్ ఆల్ ది యావరేజ్. మీన్ అన్నా యావరేజ్ అన్నా ఒకటే. అర్థమెటిక్ మీను యావరేజ్ అంటాం, సరాసరి మార్కులు అంటాం కదా. సో సరాసరినే, సో యావరేజ్. సో దేర్ యూ యూజ్ ది యావరేజ్ వాడతాం. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటారు, లేకపోతే మీన్ అంటాము, లేకపోతే యావరేజ్ అని కూడా అంటారు. సో అక్కడేమో అది వాడతాం. అలా కాకుండాను సపోజ్ యు ఆర్ ఎ షాప్ ఓనర్ అండ్ యూ వాంట్ టు ఆర్డర్ షూస్. వాళ్ళ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి. 2 నిండో 3 నిండు ఉంటాయి. 3, 4, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9 అవన్నీ. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఈ కలర్స్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏ సైజు ఎన్ని అమ్మాడు, ఎన్ని షూస్ అమ్మాడు, దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ స్కూల్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పటికి 6 ఏమో చాలా హెచ్చు అమ్మాడు, 5 తక్కువ అమ్మాడు, 8 ఇంకా తక్కువ అమ్మాడు, లేదా 4 ఎక్కువ అమ్మాడు. సో దీన్ని బట్టి he can order the number of shoes for the next year. There we use what is called mode. Mode అంటే highest frequency ఉన్న హెచ్చుగా ఏది ఉంటుంది దాన్నేమో మోడ్ అంటాం. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ విల్ యూజ్ either మీన్ ఆర్ మోడ్. దాని గురించి ఇప్పుడు మనము మాట్లాడతాం. సో ది టూ రిప్రజెంటేటివ్ వాల్యూస్ ఏంటి, ఒకటి యావరేజ్ ఆర్ అర్థమెటిక్ మీన్, రెండోది మోడ్. మోడ్ అంటే యావరేజ్, అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్ ఆర్ మీన్, ఆ 3 ఒకటి అర్థం.
దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మోడ్. ఈ రెండు వాడతాం, ఈ రెండు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. డిపెండింగ్ ఆన్ మీకు యావరేజ్ సేల్స్ కావాలంటే ఒకటి వాడతాం. అలా కాకుండా ఏ ఐటమ్ ఇచ్చిగా అమ్ముతున్నామో, సపోజ్ ఇది ఫెర్టిలైజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు, ఫెర్టిలైజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఎరువుల డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు. వాడికి డిఫరెంట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. గవర్నమెంటల్ ఫెర్టిలైజర్స్, మరింకో ఫెర్టిలైజర్స్, మరో ఫెర్టిలైజర్స్, అందులోని వాడి డిఫరెంట్ నేమ్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. ఏ నేమ్ బ్రాండ్ ఏం అమ్మాడు చూసుకొని, లాస్ట్ ఇయర్ డేటా చూసుకొని దాన్ని బట్టి ఈ సంవత్సరం వాడు ఆర్డర్ చేస్తాడు. సో ఈ డజంట్ ఆర్డర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఒకే క్వాంటిటీ ఆర్డర్ చేయడు. జస్ట్ లైక్ షూస్ ఉన్నాయనుకోండి, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 అన్నీ 100 పేర్లు ఆర్డర్ చేస్తాడు. రేట్ చేయడు. ఎందువల్ల 6 సైజు హెచ్చు అవుతున్నాయి, అలాగే 4 సైజు హెచ్చు అవుతుంటే అవే హెచ్చు చేస్తాడు, అవే హెచ్చు ఆర్డర్ చేస్తాడు. సో depending on, like I said, depending on the application you order, you will use these two measures. One is the mean, the other one is the arithmetic mode. Let me see. So first, now I want to erase few things here so that I will get some space here. Okay. Now, introduction of NIPF 10% అనేది. Okay, very good. You guys did a good job in writing. Very good. Then previous lesson review గురించి చెప్పాను అనేది అయిపోయింది. బర్డ్స్ ఐ వ్యూ చెప్పాను. So that is this data, organizing the data ఉంచుతాను. That we have representative values రెండు కూడా చెప్పాను. Okay, let's leave it there. Now, suppose you take the arithmetic mean. Arithmetic mean అంటే ఏంటి? యావరేజ్ అంటాం. Suppose you consider the marks obtained by a student, in mathematics test in 9th class. So suppose out of 100, so you may have gotten 77, 93, 98, like that. Some numbers are there. So okay. So if there are, suppose total marks 100, suppose there are 10 students. Okay, 10 students అంటే వీళ్ళ మార్క్ 98, 54, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 కదా, 88, 94. Let's say these are the marks obtained by 10 students in mathematics examination. Then if you want to find the average, what you have to do? You have to add all these, అన్నింటినీ కలిపేసి, ఓకే, కలిపేసి దాన్ని ఆ వచ్చిన సమ్ని దాన్ని 10 ఎంతమంది ఉన్నారు, 10 మంది స్టూడెంట్స్గా 10 వాయిస్తే నీకు యావరేజ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్ దీన్ని ఏమంటాము? సపోజ్ ఒకటి అబ్జర్వేషన్ x1, రెండోది x2, లైక్ దట్ x3, అలా ఎన్ని అయ్యాయి? x10 అయితే డివైడెడ్ బై 10. This is the average, AVE or AVE. Average or mean or arithmetic mean. Understand that? So that's how that is the formula. The important thing is the mean always lies between the smallest number and the biggest number. Smallest number kinanta 54, 54, and the biggest number anta 100. So when you calculate the average, that will not be 105. ఉండదు, 100 కన్నా ఇచ్చి ఉండదు, 54 కన్నా 53 ఉండదు. ఎందువల్ల all the number lie between 54 to 100. So the mean also lies between the two numbers. That's what I meant by location. Okay. Now this is one formula. Then another formula. దీన్ని మనం సృజన వేరు ఏంటంటామంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా అంటాము, xi by 10 I is equal to 1 to 10 అంటాం ఇక్కడ. అది దట్స్ అనదర్ ఫార్ములా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్, యూ కెన్ డూ దట్. అంటే ఇది సిగ్మా xi అని కలపాలి మనం. I వాల్యూ అంతా 1 నుండి 10 అంటే x1,
plus x2 plus x3 like that up to x10 and అర్థం. Otherwise divided by 10. That's what it is. So now instead of this we have another situation. If the data is large, then you have called what is called grouping. That is not in your syllabus. You will learn that in the next year. There will be a chapter on that. But right now we are not going to train that. But suppose x1 మార్కులు, సో ఇది చేస్తాను, మళ్ళీ వెనకెళ్తాను, ఇది చూడండి. సపోజ్ 77 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు 5 ఉన్నారనుకోండి, 93 వచ్చిన 2, 98 ఒకడు, 54 వచ్చిన 4, 99 వచ్చిన 3, 100 వచ్చిన 2, 88 వచ్చిన 5, 5 నుండి 7, 3, 10, 14, 15, 20, 22. Say let us do 3. Then we are going to calculate the mean in a different way. మరో దాన్ని చేస్తాం. ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇదేమైంది, 77 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు 5 ఉన్నారు, 93 మార్కులు వచ్చిన 2 ఉన్నారు, 98 మార్కులు వచ్చిన 1 ఉన్నారు, 54 వచ్చిన వాళ్ళు 4, like that. They are there. How many are there? 7, 8, 12, 15, 17, 20, 25 మార్కులు మొత్తం. సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇది ఎక్స్ అంటాము, ఇది ఎక్స్ అంటాము, దీన్నేమో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, F1 ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. అంటే ఫార్ములా అంటే మనం చేసినప్పుడు 5 78 గుణించాలి, 2 93, ఇది ఎలా గుణించేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ని 5 77 అంటే 3, 5 30, 385 ప్లస్ 186 ప్లస్ 98 ప్లస్ 216 plus 297 plus 200 plus 440 plus 182. Okay? Then 282. Sorry. 282. So ఇలా గుణించేసి అప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాం, 25 భాగిస్తాం. దీన్ని ఏమంటారు, ఫార్ములా సిగ్మా ఆర్, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ, దీన్ని ఏమన్నాను ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాను, ఇది ఎక్స్ అన్నాను. సో దీన్ని ఏమంటారంటే F1 x1 ప్లస్ F2 x2 ప్లస్ ఎట్సెట్రా, అలాగే Fn xn xn డివైడెడ్ బై n ఉంటాయి మొత్తం సిగ్మా ఎఫ్ అంటారు. ఇదో ఫార్ములా ఇది. సో ఆర్ దిస్ హియర్ you can say F1 plus F2 etc. up to Fn. Fn ఉంది, ఇవన్నీ కలిసి ఎంత వస్తుంది, 25 వచ్చింది. ఇది గుణించాము, అది గుణించి వేసిన దాన్ని 25 భాగించాము. సో దట్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్. If one observation repeats 5 times, another one 2 times, another 1 time, like that, then you use this formula. So you have to multiply and then divide by the total. So this is the formula. In the case of when you want to calculate the mean, there are 2 formulas. One is sum of the mean is equal to, mean and arithmetic mean or average is equal to sum of observations, divided by number of observations. Multiplication, number of observations. That is one way. This one, even now formula is equal to sigma xi by I is equal to 1 to n divided by n. రెండోదాన్ని ఏం చేసాము, సిగ్మా fi xi అంటే F1 x1 plus F2 x2 like that. ఇవన్నీ గుణించేసి Fn xn is divided by F1 plus F2 plus etc. up to Fn. గుణించం అంటే ఇక్కడ x1 occurs F1 times, x2 occurs F2 times, like that. So this is
this is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ దీని మామూలుగా దీన్ని కావాలంటే సిగ్మా దీని ఫార్ములా సిగ్మా ఎఫ్ఐ హెచ్ఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ అది ఫార్ములా. దట్స్ హౌ యూ డూ ఇట్ హియర్. టు క్యాల్కులేట్ దెర్ ఆర్ టూ ఫార్ములే. ఆల్ యూ డూ ఈజ్ సపోజ్ so you understand that problem, right? So one observation occurs so many times, another observation so many times, another observation so many times. Then that's the formula, you can use it that much. We'll send by WhatsApp some of the solutions, typical solutions. You can easily do it. Then next one is the mode. Mode is the one that occurs the maximum number of times. Mode is the number of, అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక, షూస్, లక్స్ సబ్బులు, ఫెర్టిలైజర్స్ అవన్నీ చేసాం. అంటే ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఈ మోడ్ వచ్చిన పెట్టాలన్నప్పుడు వాట్ యు డూ ఈజ్ టేక్ ఆల్ ద డేటా, అరేంజ్ దాట్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చిన లెక్క చెప్తాను నేను. చూసినాడు రెండు ఉండాలి నన్ను. Okay. Find the mode of the following data. 563 549 549 56495 56495. So what we do is we arrange this observation, find the mode. The first step is to put them in the increasing order. You have the least one is 3 here. Okay. Next you will have what? 4 ఉంది. 4 ఒకటి అయిపోయింది, మళ్ళీ 4 రెండు. Okay, right? Okay. Now 5, then 5 ఒకటి అయింది, 2 3 4 1 2 3 4. Okay, then you have 6 అయిపోయింది, 6 you have one more 6, right? Then అయిపోయింది question. Then you have 9, 1 and then another 9, right? So you put them in the increasing order. So now you observe that 5 repeats the maximum number of 5 repeating 4 times. Therefore, the mode is 5. Mode is equal to 5. That means, see, mode is the observation which happens maximum number of times. Here, 3 occurred only once, 4 2 times, 5 4 times, 6 2 times, 9 2 times. Out of which there is a 5 repeated. Kada. Next, I'll show you another problem. There is another problem here. 10, 15, 20. 10, 15, 20. 15, 20, 10. 15, 20, 10. మళ్ళీ 15, 20, 10. 15, 20, 10. Okay. Here the least number is 10, right? So we arrange them in increasing order. 10. 10 is one side, 2 times, 3 times. 10, 10, 10, right? Then you have 15. Okay, 15. 1 time, 2 times, 3 times. 15. Okay? Now, then you have 20. 20. 1 time, 2 times, 3 times. 20, 20, 20. So 10 occurred 3 times, 15 occurred 3 times, 20 occurred 3 times.
So which one, there is nothing which occurs the maximum here. All 10 is 10 occurred 3 times, 15 occurred 3 times, 20 occurred 3 times. So what it means is that this is a tri-model data. Tri-model data. ఎన్ని మోడ్లు ఉన్నాయి? 11 మోడు, 15 మోడు, 21 మోడు. So this is called tri-model data. You understand me? So I explained to you what you know. Here what we want to do is, probably I thought I was a little bit ambitious that I will be able to finish the whole thing in one part, but this is only part number 1. So when I come to in the next class, what we will do is we will do the part 2. This is the part 2. But of course I will wrap it up here. So here okay, now the data is information, and then raw information we cannot infer, we cannot understand it will be difficult to analyze or understand the raw data, so that means you have to organize it. Once you organize it, then of course you can use the different measures and then understand or conclude from the data given. Now there are 2 measures that will tell about the data. One is the arithmetic mean and the other one is the mode. Mode is the arithmetic mean is I told you the formula for calculating the mean for 2 different cases, and then also I highlighted that mean is always between the least and the highest observation. It will be inside. And then mode, I told you, I explained to you, mode is an observation which occurs the maximum number of times. So there is sometimes you may get data. Normally you will have one mode, but sometimes you may have a bimodal data or a trimodal data. So like the other day, in the beginning I explained to you, when you think about soaps that sold by a grocery shop, he might have sold 256 Lux soap, and similarly 256 Santur soap. Then it is other soaps are maybe less. But so in that case he has bimodal data. That means there are 2 items which are occurring the maximum number of times. Normally single mode in data, there is only one observation which occurs the maximum. Whereas here I showed you one example where is only one mode, and also did another example where the modes are, there are 3 modes. That's a tri-model data. Okay, so in this class I told you about what is data, how to organize it, what are the measures, arithmetic mean, and the other one is a mode, how to calculate arithmetic mean and mode in both the cases. Okay, next time in the next class we will do some practice problem, and then also I will explain how to draw, how to represent the information on different kinds of graphs. There are different graphs that we can use: a vertical bar graph, horizontal bar graph, line graph, pie chart, donut chart, and there are several ways that a pictogram and things like that. Okay, so that we will study that in the next class. Okay, well, thank you. I hope you understood the lesson. Once again, today డేటా వివరాలు అంటే చెప్పాను, దాన్ని ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయడం చెప్పాను. దానిలో యావరేజ్ సరాసరి అర్థమెటిక్ మీను అంటే అని చెప్పాను. తర్వాత ఆ అర్థమెటిక్ మీను 2 విధాలుగా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఆ ఫార్ములాస్ కూడా వేసి చెప్పాను.
దాని మోడ్ అంటే ఏంటి చెప్పాను, మోడ్లో 2-3 రకాలు ఉన్నాయి. ట్రై మోడల్, బై మోడల్, యూని మోడల్. అంటే ఒకటే ఉంటుంది మోడల్, దాన్ని యూని అనక్కల. మోడల్ అంటే ఒకటి ఉంటే మరి దాన్ని అనక్కల. సో అలాగే ఆ 3 కూడా చెప్పాను. నా maybe in the next class I will do some practical problems and also explain how to represent the data in a graphical form, which is more easy to understand even by a layman. Okay, thank you. If I like my presentation, share it with somebody. If you have a question or if you do not agree with whatever I told, please feel free to give us a call or send a WhatsApp message. Thank you very much. Have a great day.